lightweight women's single sculls. Ed eccoci davvero in gara, è ripartita la nostra grande corsa, questa seconda tappa di Coppa del Mondo. Ripartiamo con una finale B, è la finale B del singolo pesi leggeri femminile. Due solo concorrenti in gara. Two crews racing for places 7 and 8 overall in this category, with Hong Kong China's Leung Wing-Wan in lane 1 and from Algeria in lane 2, Chaima Helal Berouani. In acqua 1 Hong Kong China, in acqua 2 l'Algeria, a contendersi le piazze settima e ottava mondiale nel ranking a questa Coppa del Mondo, con queste specialità che di fatto non assegnano nemmeno i punti alle nazioni per concorrere alla classifica generale, trattandosi di specialità non olimpiche. Comunque soddisfazioni per i ragazzi, per le società che vi partecipano, con grande partenza esplosiva. Hong Kong China è lì davanti a fare l'andatura, davanti all'Algeria appunto, che in questo momento è seconda. Just going through the 500 meter mark now, and it's Leung Wing-Wan of Hong Kong China just leading ahead of Helal Berouani of Algeria, some nearly 5 seconds behind. I wonder if that might change at all as they get towards the 600 mark. Let's join Rosanna and Robert for the view from the waterside. Many thanks, Rob. Yes, welcome back for our key position here at the halfway mark, as we're able to watch the stage of the racing as the scullers, in this case, get developed into the third quarter. Fantastic bird's eye view across this beautiful lake, a key point on the international rowing calendar for so very many years, and as we've heard throughout the program, a significant training base, not only for domestic crews here in Italy, but for many overseas crews who need a European training centre to avoid the need to travel so many thousands of miles to individual events. Yep, well, this grand final, just a two-boat final for the B final for the lightweight women's singles, well established. Racing for places 7 and 8 in the competition this weekend. And a glance at the qualification times, because both these athletes raced twice yesterday, first in their opening heat and then again in the repechage. And on each occasion, the Hong Kong China sculler Leung Wing-Wan recorded significantly the faster time than the Algerian, the newcomer Chaima Helal Berouani, the 23-year-old who's making her first appearance here on the international circuit at what we hope will be a long and fruitful international career. And sure enough, approaching the halfway mark, it is Hong Kong China leading Algeria by about 4 lengths. Finale B per il singolo pesi leggeri femminile, quindi settimo e ottavo posto in questo caso. Le due atlete stanno transitando a metà del percorso, Hong Kong China con un vantaggio importante, quindi le consente di gestire bene questa fase del percorso. Campo di gara che comunque rimane in condizioni molto buone, un leggero vento a favore, un po' di traverso, quindi tutta la possibilità per esprimersi al meglio. Wing Leung per Hong Kong China, grande vantaggio, a seguire Algeria in acqua 2. Second half unfolds, and Leung with a slightly more efficient sculling style. She's underrating the Algerian opposition by about 3 strokes per minute, but maintaining significant boat speed to maintain that margin of about 4 lengths as they proceed into the third quarter. And it's important to remember, in many of these races, of course, these athletes are coming along not necessarily with a view to challenging for the medals, but to test themselves, test their boat speed against international opposition as they proceed through the international circuit and what they hope will be a successful performance at the World Championships later in the season. So, Hong Kong China continuing to lead Algeria. Neem.
Yes, Lung of Hong Kong, China there with a great race, very consistent throughout the first 1,300 metres of this race. She's kept her stroke rate in around that 29 strokes per minute, with the speed staying extremely consistent so far in this race. We did see Halal Barouani drop off a little bit of the speed just before halfway there, but she has come back up in that speed there again. She is rating that little bit higher, but the speed of her boat is that little bit slower. So they are just starting to approach me here at 1,500 metres. Long Wing One there of Hong Kong, China, coming 5th at the first World Cup, 20th last year at the World, so plenty of international experience there now. But her style now, as I look out the window to her, incredibly controlled, massive lie back. You can see the sheer power that's coming out of her blades here, still keeping that rate at 29 strokes per minute as she heads towards 400 metres to go there. And then representing Algeria, Halal Barouani there in that second place spot. Still a little bit faster in terms of rate, but as I look across to Lung of Hong Kong, China now, starting to up the rate ever so slightly, and we are seeing that boat speed increase there now, just opening up the lead that she has over Algeria now as they head towards 300 metres to go, Rob. Thank you very much, Niamh. It's going to be, I think, a fairly comfortable closing few stages for Leong of Hong Kong, China. Her opponent, Halal Barouani of Algeria, really just dropping off the pace a little too much here. Una grande occasione per andare a chiudere questa finale B al primo posto e di conseguenza mettere la firma sotto il settimo posto assoluto in chiave Coppa del Mondo. Sono i colori dell'Hong Kong China che ancora continuano a tessere la tela. Guardate che vantaggio, atleta nata il 15 dicembre del 2000, una ragazza che ancora una volta porta il proprio paese sugli scudi cercando di andare ad essere sempre più protagonista. Va ad allungare il margine di vantaggio. Hong Kong China quindi ancora lì a suonare la musica più bella davanti all'Algeria in questa finale B del singolo pesi leggeri femminile. Senza indugio Hong Kong China, poi l'Algeria per settima e ottava piazza alla Coppa del Mondo. So Leong Weng-wan is coming down to make her last strokes here at this regatta. She's looking strong. She's going strong for the line as well. It's a great finish from her. Good to see that. Terrific effort. Her 2,000 meters are over. Still a little bit more work to be done for Chaima Halal Barouani of Algeria. She's coming home now. Let's hear some support from the crowd in the grandstand. Give her a round of applause as she crosses the line in second place. That's 8th place overall in the lightweight women's single sculls. Well underway now, the B final of the lightweight men's single sculls. Let's go straight over to you, Robert, because I think they've just gone past you. They have indeed, and it's Chu Hin-chun of Hong Kong, China leading the way at the halfway mark over there in lane 2, narrowly ahead of a tight battle between Sid Badina of Algeria and Rasmus Lind of Denmark in the centre lanes. Then in 4th position, well, I think that's the Japanese sculler Furuta Naoki, followed by Strekansky of Slovakia and Mamazada of Azerbaijan. La finale B del singolo pesi leggeri maschile transita a metà percorso con l'atleta di Hong Kong China in testa, in conduzione di questa finale B, seguito da Acqua 3 e Acqua 4, Algeria e Danimarca che tallonano il battistrada, un po' più staccati gli altri avversari. Well, the scullers, the crew order hasn't changed significantly and they are well into the third quarter, so let's get the latest from Niamh. Yes, they are just coming up to that 1,400 metre mark here now. Not much change now throughout the race. It is still Chu of Hong Kong, China leading this race out. But at the moment, Boudina there of Algeria with quite a quick boat speed here now. And he is pushing to get into the first spot in this B final.
but just holding him off is two of Hong Kong, China. Then back in third, also putting on a big push here now as they pass the 1500 meter mark. It is Lind of Denmark. So all three scullers now very close. In fact, I think they are even now as they pass through into almost 1600 meters. If anyone has it at the moment, it is Boudina of Algeria, just a little bit faster. But as I say that, Lind of Denmark has upped it. His speed has increased, and there is absolutely nothing here between the three scullers, Hong Kong, China, Algeria and Denmark, fighting it out here in this B final of the lightweight men's single sculls. Then back in that fourth position, again, another great battle between Slovakia and Japan, and back in sixth is Azerbaijan. But at the moment, it is now Lind of Denmark who has moved into the lead, really up the speed there now to put him in ahead of Algeria back in second and Hong Kong, China in third, Rob. That's impressive from Rasmus Lind of Denmark. I wonder if this was his plan all along and that he'll perhaps take control from here on in. Un grande margine di vantaggio che si costruisce nell'ultima parte di gara, un cambio di marcia dal terzo posto al comando di questa corsa con assoluta fluidità. Rasmus Lind continua ad allungare, è il più giovane di questa sfida, di questa finale B del singolo pesi leggeri maschile, quindi sicuramente c'è anche un po' l'incoscienza dell'essere il più giovane, la voglia di andare a mettere in riga tutti gli avversari, e lo fa benissimo. In corsia a 4 la Danimarca che fa brillare le acque del lago di Varese portando a casa la vittoria di questa finale B. It's a big push for the line from the Japanese in lane 5, but let's just look up to the front, and it is Rasmus Lind who's timed that spurt absolutely perfectly to come home in first place ahead of Sid Boudina of Algeria in second, and Hong Kong, China won. That's Chu Hin Chun in third place. These are positions 7th through to 12th overall in the lightweight men's singles sculls. Rasmus Lind coming home in first place. So we now have a short break of about another 6 minutes now before the excitement of the first finals of this World Rowing Cup 2 here in Varese. We'll be starting with the final of the PR2 women's single sculls in just over 5 minutes from now. Cresce l'attesa, crescono le emozioni e la voglia di andare a celebrare le prime medaglie assolute di questa seconda tappa di Coppa del Mondo. Una giornata e mezza tra qualificazioni, recuperi, semifinali, ma ora è arrivato il gran momento con l'assegnazione delle medaglie. Le prime finali in assoluto, si parte tra 5 minuti esatti da questo istante.
So we now have the first of our finals. It's in the PR2 women's single sculls. Abbiamo ora la prima finale del nostro programma, le prime medaglie da assegnare ed eccoci qua con il singolo PR2 femminile. In lane 1, Hong Kong, China, Ip Ka Yi. In lane 2, representing Ukraine, Anna Isanova. And in lane 3, representing Brazil, Josiane Diaz de Lima. Con le immagini laterali la partenza del singolo PR2 femminile, la prima finale del nostro programma pomeridiano, ricapitolando: Hong Kong China in acqua 1, Ucraina in acqua 2, Brasile in acqua 3. So under starters orders, and there goes the hooter. They're underway for the first of our finals in this regatta here in Varese. The final of the PR2 women's single sculls with Ip Ka Yi of Hong Kong, China in lane 1, Anna Isanova of Ukraine in lane 2, and Josiane Diaz de Lima of Brazil in lane 3. Prima finale del nostro pomeriggio, Schirana di Varese, ben ritrovati, il mondo inizia a remare per le medaglie e Varese è presente con condizioni ottimali ancora una volta, un'organizzazione semplicemente impeccabile, questo grazie a Canottieri Varese e a tutti i suoi volontari che ancora una volta permettono al mondo di remare in uno dei grandi tempi del canottaggio internazionale. Hong Kong China con Ucraina e Brasile sono le prime tre singoliste a contendersi le medaglie, partenza subito eccellente per il Brasile, l'atleta con più esperienza, classe 1975, in questo momento sta facendo l'andatura davanti ad Anna Isanova in rappresentanza dell'Ucraina, classe 1998. Ancora un'azione sicuramente tutta da costruire, Brasile ed Ucraina cercano ovviamente di stabilire subito gli equilibri della corsa per affrontare al meglio questi 2 chilometri che separano le concorrenti dal traguardo. So early stages then, just coming up to 400 meters for the leaders. Just in front now, it is Josiane Diaz de Lima of Brazil, leading by a few strokes ahead of Ukraine's Anna Asimova. Ip Ka Yi of Hong Kong, China, with a bit of water to make up from the leaders now, but leading the way is Diaz de Lima of Brazil. Sono ancora i colori del Brasile lì davanti che cercano in tutti i modi di trovare il giusto spazio per affrontare al meglio questa prima parte di gara con una buona rotazione del busto e soprattutto una costruzione palata su palata del ritmo necessario per trovare la giusta e corretta svelocità. Siamo ancora al passaggio dei primi 500 metri quando il crono ci darà un riscontro chiaro di quello che di fatto è stato coperto nel primo 500. 2:26 e 56 per l'atleta brasiliana, 4 secondi di distacco di vantaggio su Anna Isanova, atleta dell'Ucraina che è comunque a portata d'occhio. Vedete c'è un'imbarcazione luce di vantaggio rispetto al Brasile e l'Ucraina, ma comunque una gara ancora aperta che potrebbe rivedere l'ingresso dell'Ucraina sul Brasile nel gruppo di testa.
As they come up to 600 meters, Diaz de Lima of Brazil is actually opening up that lead between her and Anna Isanova of Ukraine. Then it's a big gap back to Ip Ka Yi of Hong Kong, China. Let's join Robert at the 1,000-meter mark. What's the view from where you are, Robert? It's a stunning view right across the lake as these three scullers approach us in the straight final of the PR2 women's singles sculls. Don't forget that these three raced yesterday in their preliminary race. Gives them a chance to go down the track at race pace. And different scullers, different crews attack these preliminary races in different ways. Some go all out trying to prove their boat speed in these particular conditions. Some simply go through the motions. Well, on that occasion in yesterday's race, I can confirm that Diaz de Lima was the fastest of these three, and that is being mirrored here in the straight A final itself. Some 4 seconds faster than Isanova, the Ukrainian athlete in lane 2, and Diaz de Lima, 47 years of age, the senior athlete both in age and experience, is really using that to good effect here on the lake at Varese. I can remember way back to the 2007 World Championships where Diaz de Lima was part of the Brazilian double scull that took gold on that occasion, and here she is heading for what looks to be, if the situation remains unchanged, another gold medal just 16 years later. How many athletes do you know that have a span of endurance across that sort of time frame? But that's one of the great things about our particular sport, that at different levels you really can take it and make a success of it. Behind her, the Isanova, okay, bronze medalist in the world at this new event last year in the absence of the Brazilian. But on this occasion, she's being bettered as the two scullers move through the halfway mark, with Diaz de Lima leading Isanova by some 2.5 lengths. And on this occasion, the newcomer from Hong Kong, China, the 26-year-old Ip Ka Yi, finding her race pace yet, but against the stamina and pedigree of the Ukrainian and the leading Brazilian, on this occasion lying back in third. In questa prima finale del programma di questa seconda prova di Coppa del Mondo possiamo immaginare che il risultato finale possa rispecchiare quanto è avvenuto sul traguardo della preliminary race, con Diaz de Lima a tagliare per prima il traguardo. In questo momento sta conducendo sull'atleta ucraina e più attardata Hong Kong China, sta facendo scivolare molto bene il suo singolo José Diaz de Lima. Lei che a Tokyo ha gareggiato nel doppio misto PR2 conquistando l'8ª posizione, adesso nel singolo sta mettendo tutta la sua esperienza, sta facendo scivolare bene la barca e mantiene saldamente il comando di questa prima finale di giornata. Well, the situation remains unchanged as the three scullers move down the third quarter. It's Diaz de Lima working a little bit harder. She's got a higher stroke rate, 31, sometimes 32 strokes a minute against Isanova at 29. But the boat speeds remain similar, as does the margin. So how's it looking from you, Neve? Looking really good. The breeze has picked up ever so slightly from this morning's races here now as I look across the lake. And the Ukrainian sculler here, Isanova, working really hard. It's interesting to see she has a much steadier rate down around that 30 mark, but her speed, she can get it above Brazilians Diaz de Lima there every so often, but she is still in that second position. There is about 20 meters now between the top two scholars here, but you can absolutely see the experience in Diaz de Lima here now. She's just coming up towards that 1,500 meter mark. Again, big strong catches here from every stroke, and just that power is translating into the boat speed now as she heads and crosses that 1,500 meter mark. Ukrainian Isanova not too far at all behind. Again, she seems to be dropping in speed ever so slightly there now in comparison to Diaz de Lima, but again looking super strong. Really long strokes here, really smooth, big lie back here, looking very, very strong. Then back in third we have
Hong Kong, China, Ipkai. Now, not only has she done her preliminary race in the PR2 women's single sculls, she was already out today competing in the PR2 mixed double sculls, and she made the B final, which will be on tomorrow. So this is her second time out on the water now today, which can't be easy in this heat, it must be said. But as they head to about 400 meters to go, it is still, no doubt about it, Dias de Lima of Brazil, who is leading ahead of Ukraine's Isanova, Rob. Thank you, Niamh, and I think barring an upset here, Dias de Lima must be pretty sure that she's going to be taking the gold medal here in this PR2 women's single sculls. About a 22-meter gap between her and Anna Isamova of Ukraine. But what can the Ukrainian do to close that gap from here? Che cosa potrà fare l'Ucraina per chiudere il gap? Questa è la domanda bella, interessante che Rob Curling chiede a tutto il pubblico, ma i riflettori sono tutti per il Brasile. Una vera leggenda del mondo pararowing. La sua prima partecipazione a un campionato del mondo risale addirittura nel 2006. Per provare invece a linkare la storia, il racconto di questa ragazza del mondo paralimpico con una delle persone che sta contribuendo al successo di questa manifestazione, Rossano Galtarossa, posizionato ai 1000 metri. Questa atleta brasiliana alle Paralimpiadi di Pechino fu bronzo. In quell'occasione Rossano Galtarossa fu argento. Condividero anche quindi una partecipazione ad uno dei giochi più belli di sempre, quello di Pechino. Insomma, il Brasile è ancora lì davanti, classe 1975, continua ancora a sognare l'oro e la prende anche a Varese, pensate, da oltre 20 anni sulla scena internazionale. Poi l'Ucraina per la seconda posizione. Dias de Lima looking like she's just rode about 10 meters. She's looking so fresh as she comes down to the line, as steady as ever, as Niamh was pointing out in commentary. There goes the hooter. Dias de Lima wins the first gold medal of this regatta for Brazil. Anna Isanova of Ukraine comes home to take the silver. It's a little way back before we get to our bronze medalist Im Ka-yi of Hong Kong, China. But gold to Brazil, silver to Ukraine, bronze to Hong Kong, China. We now move on to the final of the PR2 men's single sculls with Italy 2, Daniel Stefanoni in lane 1. In lane 2 for the Netherlands is Cornelis de Koning. And lane 3, Italy 1, Gianfilippo Mirabile. Una grande battaglia che batte ancora forte con il cuore soprattutto italiano, perché due di questi tre atleti sono appunto atleti azzurri. Daniele Stefanoni da un lato, classe 1966, 2 anni meno, classe 1968 per Gianfilippo Mirabile. In acqua numero 3 al centro, Cornelius de Koning, classe 89, una leggenda
leggenda olandese che abbiamo già visto protagonista anche questa mattina. Questa è la seconda finale di giornata, si rincorrono le medaglie. Daniele Stefanoni in questo momento cerca di volare via forte della sua esperienza, ma l'Olanda non vuole lasciare spazio a nessuno. Cornelius de Koning aveva dichiarato in una recente intervista che avrebbe voluto tassativamente vincere una medaglia nel singolo, visto che gareggia anche nel doppio, la doppia possibilità di una medaglia. Il singolo gli sta particolarmente a cuore perché gli permette di mettersi in luce rispetto a tutti gli avversari, e quindi che singolo sia, e probabilmente quando lo sogni, i sogni a volte si possono trasformare in realtà. Olanda lì davanti, poi l'Italia per seconda e terza piazza. Well, the Dutch sculler opening up a really useful lead right from the start. He started so well. He's rating at around 30 to 32 at the moment. The others, actually, the two Italians, rating a little bit higher, but they're losing ground on him. Some 10, 11 meters back for Italy 2. That's Daniele Stefanoni. And Italy 3, Gianfilippo Mirabile. So Cornelis de Koning leading the way through the first 400 meters or so, looking very good for the Dutch sculler here. Ancora un bellissimo vantaggio, lo abbiamo visto già dalle prime palate, ed ora la conferma. Cornelius de Koning continua lì al passaggio dei primi 500 metri a costruire il suo vantaggio su Daniele Stefanoni e Gianfilippo Mirabile. I due azzurri se la contendono, se la tirano a vicenda, si giocano quella che è ovviamente una piazza d'onore, ma vedete che bello spettacolo. Questi due sculler azzurri di fatto inscenano una lotta come se fosse una sorta di trials nazionale. Al comando resta ancora l'Olanda in un vantaggio davvero assoluto. So de Koning getting off to a strong start. I guess the question is, can he keep this up, Robert? Yeah, well, this guy has won so many World and Paralympic medals over his long and successful career. I think the answer to that is possibly yes. Don't forget, of course, that two of these scullers have raced over the Varese course this morning as part of their nation's respective PR2 mixed double sculls in those semi-finals. And de Koning and his partner proved victorious on that occasion, but the competitive drive of this Dutch athlete really is quite incredible. He's the world champion in this event, a recently added program to the international calendar on the World Championship event list. He took gold ahead of Mirabile, the Italian in the lane immediately to his right, in Varese last year, and those positions being reflected here on the lake at Varese, which is sort of turning into, I suppose, an Italian selection regatta, because Stefanoni and Mirabile were just 0.6 of a second apart, the two Italian scullers, after 500 meters. They're rapidly approaching us at halfway. It's still de Koning in the lead for the Netherlands. In questa finale del singolo maschile PR2 non ci sta l'Olanda a farsi incastrare tra i due atleti azzurri all'acqua 1 e all'acqua 3, quindi scappa un po' avanti Cornelis de Koning, già campione del mondo l'anno scorso nel singolo PR2, quindi esperto in questa specialità. Riesce a costruire un bel vantaggio su Daniele Stefanoni, che pian piano ha cercato di scappare dal collega, da Gianfilippo Mirabile lì all'acqua 1. Ha preso un vantaggio inizialmente di 4-5 metri, adesso forse ha incrementato, cerca di mantenere la seconda posizione. Daniele Stefanoni, che è già stato medaglia di bronzo ai mondiali della specialità nel 2018 e nel 2019. Continua a macinare palata su palata l'atleta olandese all'acqua 2, mantenendo un vantaggio difficilmente colmabile in questo tempo. Vediamo i nostri azzurri come battaglieranno in questo tratto finale della gara per il secondo e terzo posto. Well, there's a marked difference in the sculling style in these three athletes on the water right now. The leading Dutchman, with that rather languid low rate he's able to apply, just 29 strokes a minute, but the power that he applies through the water right the way through the length of the stroke means he has the highest boat speed on the water, whereas the two Italians, with a much shorter
punchier stroke at a higher rate, but it's not proving as effective as the leading Dutchman because De Koning has increased his margin as he maintains his first position in this final, Neve. Yeah, there's a great race going on between the two Italian scullers. We have Stefani over in lane 1 over on the far side from us, and Mirabile then in the closest lane to us, lane 3. They are even at the moment. They are matching each other in terms of their positions, but in terms of speed, it is Mirabile who just has he's a little bit quicker on the rate, but in fact it is the speed of Stefanoni over in lane 1 that is proving just a little bit too much now for Mirabile. So let's see who will pass out who as they come up towards 1500 meters. As it stands, there is nothing between the two Italian scullers, but it is De Koning here in the middle of the three boats. He is in lane 2 representing Netherlands. He has led it out from the start, and as Robert mentioned there, like the rate is incredible, just 30 strokes per minute, and just with every stroke just opening up the gap he has here across the field. It's just incredible actually to watch his rowing here now. They're just heading down to 1600 meters here now, and it is still absolutely a dead tie between the two Italian scullers. Completely different styles as I'm looking out here. Mirabile there much faster with his 38 strokes a minute here, but he is just ever so slightly ahead of Stefanoni now, who is over the far side. He does seem to be dropping back. His speed has dropped back ever so slightly here, so at the moment it is very much De Koning there of Netherlands in the lead here now, and going by the speed that they are in the last 300 meters, it does look like Mirabile might be able to hold on here. He is just 5 meters ahead, but his speed is looking good at this stage of the race, Rob. Yes, the battle really is for second and third, isn't it? For silver and bronze. It looks very much as if that gold medal is going to go the way of the Netherlands and Cornelis De Koning. Ma in questo momento il vantaggio diventa sempre più importante perché l'Olanda da un lato vola verso il traguardo, dall'altro invece il vantaggio è tutto per Gianfilippo Mirabile, classe 1968, un atleta straordinario che rappresenta tutto il movimento remiero para-rowing della Liguria, lui che è nato agonisticamente alla società sportiva Murcarolo, ha iniziato a fare canottaggio nel 2018, indimenticabile la medaglia d'argento al campionato del mondo in singolo PR2 lo scorso anno, ora la voglia è quella di confermarsi, ma attenzione all'assalto di Daniele Stefanoni, un arrivo straordinario, Olanda al centro, poi lotta azzurra per l'argento e il bronzo. So Cornelis De Koning is heading down to the line for just a few more strokes from him. He's able to ease up now and take a few deep breaths. Here's the hooter, there he goes, and he's taken the gold medal in this PR2 men's single sculls. The battle for silver goes to Gianfilippo Mirabile of Italy 1, with Daniele Stefanoni, Italy 2, taking bronze.
The victory ceremony for the PR2 women's single sculls. Signore e signori, cerimonia di premiazione del singolo PR2 femminile. The medals will be presented by Le medaglie saranno presentate da Executive Committee Member il membro del comitato esecutivo, Patrick Rombo, accompanied by accompagnato da Organizing Committee Vice President il vicepresidente del comitato organizzatore, Claudio Minazzi. winner of the bronze medal representing Hong Kong, China, Vincitrice della medaglia di bronzo in rappresentanza di Hong Kong, China. Ip Ka Yi. Winner of the silver medal representing Ukraine, Vincitrice della medaglia d'argento in rappresentanza dell'Ucraina, Anna Isanova. Winner of the gold medal representing Brazil, vincitrice della medaglia d'oro in rappresentanza del Brasile, Josiane Diaz de Lima. Let's hear it for our medalists. applaudiamo le nostre medagliate. So let's get back out onto the lake and look ahead to the PR3 men's pair final. Just two crews here with Brazil in lane one, Kaitsi Bonine and Gabriel Mendes de Souza. And in lane two for Ukraine, Stanislav Samolyuk and Andriy Sivkik. Ritorniamo in partenza per seguire la prossima finale. In gara la categoria PR3 maschile nella specialità del 2 senza, una lotta tra Brasile in corsia 1 ed Ucraina in acqua 2.
So they're underway then in this two-boat final for gold and silver in the PR3 men's pair. Brazil and Ukraine. Brazil in lane 1 on the far side, Ukraine in lane 2. A great start from both these crews, rating up at 36, identical speed as well. Perhaps Ukraine just getting the early edge in these very early stages of this PR3 men's pair final. Una partenza davvero esplosiva per il Brasile che a 36 colpi al minuto ha provato subito a fuggire via davanti alla formazione dell'Ucraina, che ancora un momento cerca di mantenere questa vicinanza assoluta sulla formazione del Brasile e in questo momento si trova lì davanti a fare l'andatura. Bella l'azione dell'Ucraina, una gioia incredibile per questi ragazzi che da 2 anni stanno lottando per riuscire ad allenarsi alle spalle delle storie davvero difficili, il fatto di dover uscire dalla propria nazione per potersi allenare al meglio, per poter continuare a rincorrere sogni di gloria e soprattutto per portare serenità in un paese martoriato dalla guerra, ed era giusto raccontarlo. Ucraina lì davanti a fare l'andatura alla schiranna di Varese, con tutta la schiranna che si trasforma in grande pubblico e soprattutto pronta a tifare Ucraina davanti al Brasile. So just about 400 meters gone, and Ukraine already opening quite a lead here of about 15 meters or more ahead of Brazil, and they've brought their stroke rate down now to about 30. Brazil still striking up at 34, but it's the Ukrainian which is still the quicker boat as they go through the 500 meter mark. It's Ukraine leading Brazil, a gap at the moment of about 4 seconds. Ancora un vantaggio importante, l'Ucraina lì davanti al primo rilevamento cronometrico marcia con 4 secondi di vantaggio sulla formazione del Brasile. Stiamo diventando tutti dei tifosi dell'Ucraina in questo momento. Il Brasile è comunque molto vicino, questa formazione cerca di trovare il giusto assetto, cerca di mantenere il centro della corsia con lo scarroccio del vento che non dà fastidio a nessuno, ed ecco quindi ancora il vantaggio dell'Ucraina. Bella l'azione del Brasile che prova a tallonare, ad incalzare l'equipaggio appunto ucraino, una lotta a 2 per riuscire ad andare a festeggiare sul traguardo. Speeds are almost identical as they go past 750 meters. Let's join Robert Trahan-Jones. Thanks very much, Rob. Yes, just 2 crews taking part in this straight final of the PR3 men's pairs. They raced yesterday, and on that occasion it was the Brazilian boat that was some 6 seconds faster than the Ukrainian lineup. But I thought the Ukrainians might be keeping something in reserve because, believe it or not, these 2 athletes have got 2 bronze medals to their credit at last year's World Championships. Andrei Sivik in the stroke seat, he was a bronze medalist in this event with his former partner, and Stanislav Samolyuk in the bow seat took a bronze medal in the PR3 double scull. So bags of pedigree on board. Against them, the new Brazilian lineup, the Brazilians making their international debut here on the lake at Varese. I think it's fantastic to see Brazil in particular be so strong in para-rowing as they have done over the last 15 and more years. Through the halfway mark then, Ukraine maintaining about a 3-length lead over Brazil. In questa finale del 2 senza maschile PR3 vediamo che l'equipaggio del Brasile, pur avendo tentato una partenza molto, molto forte, non riesce a tenere testa alla formazione ucraina. Stanislav Samolyuk, già argento agli europei nel doppio, adesso in coppia con Andrei Sivik, riescono a esprimere un bel canottaggio, un bel gesto disteso in questa barca molto tecnica. Non si fanno impensierire anche da un po' di qualche folata laterale, e palata su palata a un ritmo leggermente più basso ma molto efficace riescono a far scivolare lo scafo molto velocemente, e quindi colpo su colpo riescono ad incrementare il loro vantaggio e si involano verso quella che probabilmente sarà una vittoria.
Well, the Ukrainians able to reduce the rate of striking to 26 strokes a minute against Brazil at 28. But the Ukrainians maintaining the boat speed so they can relax a little, but not much. But the margin here is now several lengths of clear water. And surely the Ukrainians have got this one sewn up, Niamh. It certainly looks like it at the moment, Robert, as they just pass the 1400-metre mark. We spoke about it a lot yesterday when there was heats and preliminary races, when there was less than 6 boats and everyone was going to be going through. We chatted about kind of the tactics that people had and whether people were going all out or whether they were keeping something in reserve. You mentioned there maybe the Ukrainians were keeping something in reserve yesterday because they were 6 seconds slower than Brazil, whereas now they have 40 metres between themselves and Brazil. So you'd wonder, were they just conserving energy yesterday because they knew they had a lot more in them to give in the final here today? But at the moment they are without doubt the fastest boat out there, still down at about 25 strokes a minute. Just the power that is coming out of the boat there as they head down past 1600 is pretty phenomenal to watch here. But as I said that, it is the men's pair from Brazil who are really pushing it now. They've realised there's 400 metres left to go. Their speed has shot up. They're up at 31 strokes per minute. I'm not sure if they've left it too late to go though. There is still about 38 metres between both boats and about 250 metres to go, Rob. Sounds a big gap, doesn't it? But you can never tell. But if Brazil keep going like this, then, well, there's a lot to play for. But I think Ukraine probably will have this one in the bag. Questa è una di quelle gare che anche se non ci sono i colori azzurri ti entrano nel cuore, l'abbiamo detto in partenza e lo possiamo affermare ancora ora sul traguardo. Guardate questa formazione dell'Ucraina, ci hanno creduto, hanno dovuto lavorare duramente durante questi mesi cercando in ogni modo di allenarsi anche in modo alternativo. Raccontavano di essere stati un po' sulle montagne russe perché di fatto gli atleti non vogliono mai piegarsi e l'hanno fatto benissimo, trovando la giusta energia, vogliono portare una medaglia, lo dichiaravano in televisione, per provare a dare speranza e regalare un sorriso in un momento di difficoltà. Ed eccoli in chiusura, i ragazzi dell'Ucraina che vanno così a conquistare la medaglia del metallo più prezioso alla schieranna di Varese. Coming down to take the gold medal, there is the hooter for Ukraine. That's gold for them in the PR3 men's pair. Terrific race from Brazil. Could never quite keep pace with that hugely impressive boat from Ukraine. So Brazil in second to claim the silver medal in this PR3 men's pair. The victory ceremony for the PR2 men's single sculls. Cerimonia di premiazione singolo PR2 maschile. The medals will be presented by Le medaglie saranno presentate da Executive Committee Member il membro del comitato esecutivo Frida Svensson, accompanied by accompagnata da Lombardy Regional Sports Councillor il consigliere con delega allo sport di Regione Lombardia, Lara Magoni. winner of the bronze medal representing Italy, Vincitore della medaglia di bronzo in rappresentanza dell'Italia, Daniele Stefanoni.
winner of the silver medal, representing Italy. Vincitore della medaglia d'argento, in rappresentanza dell'Italia, Gianfilippo Mirabile. Winner of the gold medal, representing the Netherlands. Vincitore della medaglia d'oro, in rappresentanza dell'Olanda, Cornelis de Koning. Let's hear it for our medalists. applaudiamo i nostri medagliati. Next, it is the final of the lightweight women's single sculls. Ed ora per voi la finale A del singolo pesi leggeri femminile. In lane 1, representing Japan, Chiaki Tomita. In lane 2, representing the Netherlands, Tosca Kettler. In lane 3, representing the United States of America, 1, Sophia Lewis. In lane 4, representing Great Britain, Olivia Bates. In lane 5, representing France, Aurélie Morisot. And in lane 6, representing Germany, Giulia Tertuente. Attimi d'attesa. Giappone, Olanda, Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Germania per la caccia alle medaglie. So just awaiting the starters' signal, and they are underway in this A final of the lightweight women's single sculls. Japan on the far side in lane 1, then the Netherlands, USA 1, Great Britain, France and Germany.
Ed è partita ufficialmente questa finale A del singolo pesi leggeri femminile, la finale che di fatto diventa il bacino da cui attingere per rinforzare il doppio pesi leggeri, che è l'unica specialità prevista dal programma olimpico. In acqua Giappone, Olanda, Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia e Germania, una partenza incisiva da parte del Giappone che all'italiana è schizzata fuori a 42 colpi al minuto, ma attenzione agli Stati Uniti d'America, perché in regia oggi c'è un allenatore che ha allenato anche l'Italia, ha allenato a lungo anche l'Olanda, Josie Verdonschot, un allenatore che ben costruisce le imbarcazioni pesi leggeri e che probabilmente potrebbe tentare il colpo grosso a partire dal singolo leggero. Infatti la regia ci manda l'immagine proprio su questa formazione, un'azione davvero bella. Giappone fuori, poi Olanda e Stati Uniti per le prime 3 posizioni in questa prima parte di gara. Quindi ancora Giappone, Olanda con Stati Uniti per la prima parte del percorso. So well into this race now, the stroke rate's beginning to settle down. Still, it's France's Aurélie Morizot who got off to the quickest start. Still has the slight lead here through 400 meters, but very closely watched here from the next door lane, lane 4. Great Britain's Olivia Bates going extremely well indeed. So it's very close up at the front. USA 1 not far behind either. So as they come through the first 500 meter marker, it's Morizot of France ahead of Bates of Great Britain, Sophia Lewis of the USA currently in third. Ancora una bellissima azione incisiva, vedete in corsia numero 5 la Francia che prova a rompere le uova nel paniere, sta cercando di portarsi davanti alla Gran Bretagna, gli Stati Uniti d'America e l'Olanda. Il Giappone, seppur con una partenza davvero potente, è scivolata in ultima piazza, quindi Francia, Germania e Stati Uniti a suonare il tandem. Se fossimo ad una corsa ciclistica direi stanno tirando la volata. È una volata subito preziosa quella della Francia, che decide di impostare una strategia all'assalto, ma devo dirvi che non mi stupisce, perché in questa specialità la Francia ha sempre un ottimo bacino da cui attingere per rinforzare il doppio. Nel doppio pesi leggeri femminile la Francia ai Giochi di Tokyo fu medaglia d'argento e quindi riuscire a contare su una riserva importante per rinforzare il doppio significa sicuramente dare continuità, e quindi Francia lì davanti per seconda e terza piazza, Gran Bretagna e Stati Uniti. So just over 875 meters gone. It's France ahead of Great Britain, USA in third. Robert. Yes, who would have expected Aurélie Morizot, the French sculler, in the outside lane 5 to steal a march on the 2 favourites, Sophia Lewis of the USA and Olivia Bates of Great Britain in the favoured centre lanes were the 2 fastest qualifiers from yesterday's heats. But Morizot maintains almost 1 boat length lead at the halfway mark. But she's being tracked down by Olivia Bates, who finished 1 place up on the French athlete at the Europeans 3 weeks ago, where the 2 contested the B final with a much larger field at that particular championships. Then a further 2/3 of a length back, the new American athlete Sophia Lewis making her international debut here on Lake Varese. That's the 1, 2, 3. Then there's a little gap of clear water before we get back to 4th place Netherlands, Germany and Japan. Molto buona l'azione fino a qui di Aurélie Morizot della Francia, atleta francese all'acqua 5 che sin dalle prime battute ha cominciato a mettere la sua prua davanti alle avversarie e ha guadagnato una lunghezza sull'atleta della Gran Bretagna, Olivia Bates, che cerca di tallonarla in seconda piazza lì all'acqua 4. Per la terza posizione insiste Sophia Lewis, USA 1, equipaggio 1, in acqua 3 per la terza posizione. Ma è molto bella l'azione sempre dell'atleta francese, che ha un ritmo di colpi inferiore rispetto all'avversaria, riesce a mantenere una velocità elevata e a mantenere la testa di questa gara.
Well, stroke by stroke, the higher rate of the British athlete Olivia Bates, representing Nottinghamshire County Rowing Association. That's her home club. It's long been a hotbed of lightweight rowing for both men and women, and Bates has increased her rate. She's increased her boat speed and is desperately trying to claw back the deficit behind the leading French athlete. But it's still Morisot leading this A final for the lightweight women's singles. Neve. Yeah, and you'd wonder if Morisot has gone out a little bit too hard, because Olivia Bates is able to just increase her speed that little bit more now than Morisot of France. Sophia Lewis as well there. She's after putting on a push now as they come up and pass the 1500 metre mark. Great race happening here now, and it's going to be coming into your sight very shortly there for the crowd down who are watching it. It is definitely Sophia Lewis who is quite fast out there, but I do know that Morisot of France is trying to respond here. She's keeping her rate down a little bit lower than the other competitors. She's down around that 31, but now Olivia Bates is starting to respond. She has upped. She is around that 35 strokes per minute. Her boat speed has increased. She is trying to catch the leader in this race. This is going to be an exciting finish, I can tell, for positions 1, 2 and 3. At the moment then, back in 4th, it is Netherlands. Then we have Germany in 5th and Japan in 6th. But this is a great race. France still leading it out, but the speed of Great Britain and USA might be able to catch her yet, Rob. Maybe, because Aurélie Morisot has gone out from the front. She's led from the very start of this race. Can she fight off the challenge from Olivia Bates just alongside her from Great Britain, and Sophia Lewis of USA in 3rd, and then a gap back to 4th place, the Netherlands? Attenzione in quest'ultima parte del percorso, se la Francia da un lato, come vi raccontavamo dalla partenza, si è messa subito al comando, ci sono meno di mezza imbarcazione, 6 metri esatti tra la francese e l'atleta della Gran Bretagna, che sotto la guida tecnica di Andrew Rundle sta cercando di rientrare pericolosamente sul talento francese, ma tra i due litiganti c'è anche l'atleta degli Stati Uniti d'America che all'esterno si porta sotto, inciampa la Gran Bretagna. Questo è il bello dello sport, con la Francia che vola via la vittoria. It's going to be Aurélie Morisot with the gold medal for France as she powers the way through. What a finish, what a race for her. And taking the silver medal, it's Lewis of the USA, and the bronze goes to Great Britain's Olivia Bates. It's gold for France, silver USA, bronze Great Britain. The victory ceremony for the PR3 men's pairs. Signore e signori, cerimonia di premiazione per il 2 senza PR3 maschile. The medals will be presented by Le medaglie saranno presentate da President World Rowing, il presidente di World Rowing, Jean-Christophe Roland, accompanied by accompagnato da Organizing Committee General Manager, il general manager del comitato organizzatore di Varese, Pierpaolo Frattini. winners of the silver medal, Vincitori della medaglia d'argento, Brazil. Brazil, represented by Brasile,
rappresentato da Casey Bonine, Gabriel Mendes de Souza, winners of the gold medal. vincitori della medaglia d'oro. Ukraine! Ukraine represented by Ucraina rappresentata da Stanislav Samolyuk, Andriy Sivik, let's hear it for our medalists. Applaudiamo i nostri medagliati. So they've lined up for the A final of the lightweight men's single sculls in lane 1, representing France, Baptiste Savayette. Ed ecco inquadrata la prossima finale, siamo con il singolo pesi leggeri maschile, in acqua 1 la Francia. In lane 2, representing Spain, Manel Balastegui. Ed ecco la Spagna che gareggia in acqua 2. In lane 3, Switzerland 1, representing Andrei Struzzina. In acqua 3, il primo dei due fratelli Struzzina, dalla Svizzera. In lane 4, Italy 1, Niels Torre. In acqua 4 il nostro azzurro, il primo italiano in gara questo pomeriggio nella categoria pesi leggeri maschile, Nils Torre. Lane 5, Poland, Jerzy Kowalski. In acqua 5 la Polonia. And in lane 6, Switzerland 2, Gian Struzzina. E in acqua 6 ancora Svizzera, il fratello più piccolo degli Struzzina. So France in lane 1, Spain in lane 2, Switzerland 1 in lane 3, Italy 1 in lane 4, Poland in lane 5, Switzerland 2 in lane 6. Per ricapitolare prima dello start, Francia, Spagna, Svizzera, Italia, Polonia, Svizzera.
Under starters' orders, and they're away in the final of the lightweight men's single sculls, where we have the Strutzina brothers in lanes 3 and 6 representing Switzerland. It'll be very interesting to keep an eye on how they get on, but strong competition as well from Nils Torre of Italy in lane 4, and of course from Jacek Kowalski of Poland in lane 5. Una di quelle gare che vuoi seguire fin dalla prima palata, perché in gara insieme a questo ricchissimo parterre c'è Nils Torre, l'azzurro, uno dei talenti assoluti del settore pesi leggeri, fa parte infatti del gruppo olimpico, è il terzo della rosa dei singolisti leggeri, colui che fa parte di questo progetto che guarda a Parigi 2024. Classe 1999, atleta professionista dei Carabinieri, nato a Viareggio, lui che vuole continuare ovviamente a costruire il grande sogno, ha iniziato l'attività agonistica nel 2010, in questo momento c'è davanti la Svizzera, ma l'Italia è lì a combattere, potrebbe dire la sua. So fastest from the start is Andrei Strutzina in lane 3 for Switzerland 1, closely followed there by Torre of Italy. So those two are battling for the lead right now. The other Strutzina, the younger brother, Jian in Swiss 2 in lane 6, just a little bit further back, about a 22-meter gap from him and his brother out in the lead. So it's Switzerland 1, I think they've just given way to Nils Torre. No, they're pretty much side by side. Strutzina and Switzerland 1 and Torre virtually side by side with Spain's Balestegui, currently in third. Ed ecco allora il passaggio subito ai primi 500 metri, Andrei Strutzina, il singolista svizzero, è lì davanti al nostro azzurro, ma solo di 10 centesimi. Non vi preoccupate perché Nils Torre ha un fortissimo secondo 1000 metri. Quindi Italia con la Svizzera e la Spagna per le prime 3 posizioni. Se vi state divertendo, ecco il sorpasso dell'azzurro che si porta al comando. You may have guessed that Italy have just taken the lead there. Nils Torre just going past Andrei Strutzina, who came out very quickly from the start. So there's a little bit of movement already in these early stages. So it's Italy, then Switzerland 1, with Spain currently in third. So around 800 meters, Robert, over to you. Thanks very much. Yes, much excitement from the home crowd here in Varese as Nils Torre takes the lead after that fast start from the elder Strutzina brother, Andrei Strutzina, but against the pace now being set by the Italian. Well, there's about half a length in it as they approach the halfway mark. These two scullers last went head-to-head at the European final 3 weeks ago, where Torre took silver ahead of Strutzina's bronze. The gold medalist on that occasion, Hugo Burry of France, but he's not taking part in this event this week. He's in the lightweight double. So that leaves Torre and Strutzina to fight it out at the head of the field for this vital gold medal. Torre working hard to try and increase his advantage. The best of the rest, Baptiste Savate over on the far side in the bronze medal slot ahead of Manuel Balestegui of Spain. Questa finale del singolo pesi leggeri maschile è una faccenda tra Nils Torre all'acqua 4 per l'Italia e Andrei Strutzina all'acqua 3 per la Svizzera, Svizzera 1. Hanno sganciato ai 1000 metri gli altri di oltre 5 secondi, è partito davanti l'atleta svizzero, ma Nils Torre ha atteso il passaggio alla boa del primo quarto di gara ai 500 per fare subito il primo attacco, mettendo la sua prua davanti e incrementando poi palata su palata con una velocità maggiore il vantaggio che sta crescendo di metro in metro, ed è veramente intelligente questa condotta di gara da parte del nostro azzurro, che è veramente padrone del suo singolo in questo momento. Well, Torre has bust this race wide open. He's now taken a clear water advantage ahead of his Swiss adversary, and the gap is widening stroke by stroke. He's having to work for it, though. I've got the Italian at 36 strokes a minute. He was up at 37 against Strutzina's 35. So the stage looking pretty well set, Neve.
I'm not sure if it's totally set right yet as they start to approach the 1500 metre mark. Torres there, definitely quicker boat at the moment, but we are seeing Andriy Strutsina there just holding back on the rate ever so slightly, so I'm sure we're going to see a push from him at any moment. At the moment then in that third position, over on the far side in lane 1, it is Savite of France there holding on nice and steady, but still within touching distance of him is the sculler from Spain, Balastigui there. But up the head of the race, it is still Niels Torre now. His speed actually has increased ever so slightly ahead of Andriy Strutsina there. So the gap is widening there ever slightly. And it does look like Torre is actually making a burst for it now, as he has about 300 meters to go. I'm sure he is hearing the home crowd, but as he goes, as is Andriy Strutsina. So they are matching each other for speed, matching each other for rate. So let's see what will happen in the last 200 meters of this race, Rob. Yeah, it looks like Niels Torre might have got the measure of Andriy Strutsina right now. He still holds the lead ahead of Strutsina of Switzerland in second, Savete of France in third. Ed è così che si scrive il capolavoro, è così che alla Schirana di Varese arriva la prima medaglia d'oro per l'Italia. La Svizzera sta cercando disperatamente di portarsi sotto, ma il talento azzurro Niels Torre da Viareggio non vuole lasciare spazio a nessuno. Lui che ha già conquistato 2 titoli mondiali, 2 medaglie d'argento mondiali, 3 titoli europei alla Schirana di Varese, scrive il resto e con un margine di vantaggio incredibile, quasi alla ricerca anche del record del percorso, vola la vittoria della medaglia d'oro nel singolo pesi leggeri maschile alla Schirana di Varese. Italy take the gold medal in the lightweight men's single sculls. The silver goes to Switzerland 1, and taking the bronze over on the far side is Baptiste Savete of France. So it's gold to Italy, silver Switzerland, bronze France. The victory ceremony for the lightweight women's single sculls. Cerimonia di premiazione singolo pesi leggeri femminile. The medals will be presented by Le medaglie saranno presentate da Executive Director World Rowing il direttore esecutivo di World Rowing, Vincent Gaillard, accompanied by accompagnato da President Italian Rowing Federation il presidente della Federazione Italiana Canottaggio, Giuseppe Abbagnale. winner of the bronze medal representing Great Britain, Vincitrice della medaglia di bronzo in rappresentanza della Gran Bretagna, Olivia Bates. Winner of the silver medal representing the United States of America,
vincitrice della medaglia d'argento in rappresentanza degli Stati Uniti d'America. Sophia Lewis. Winner of the gold medal representing France. Vincitrice della medaglia d'oro in rappresentanza della Francia. Aurélie Morisot. Ladies and gentlemen, let's hear it for our medalists. Signore e signori, applaudiamo le nostre medagliate. Next we have the final of the lightweight men's pair. Ed ora è arrivato il momento di seguire la prossima finale, è il due senza pesi leggeri maschile. Lane 1, Germany 2, Zeno Robertson and Max von Bülow. In acqua 1 la Germania, eccoli qua in primo piano i protagonisti. In lane 2, Hungary, Szabo Bencher and Ferko Kalman. In acqua 2 l'Ungheria. And in lane 3, Italy. Italia in acqua 3. Fatevi sentire per Francesco Bardelli e Stefano Pinsone. So just 3 boats contesting gold, silver, bronze in the lightweight men's pair. Germany 2 in lane 1, Hungary in lane 2, our host nation Italy in lane 3. Bellissime queste immagini sui nostri protagonisti. Germania in corsia 1, in acqua 2 l'Ungheria, in acqua 3 l'Italia. È arrivato un pullman da Torino per sostenere il due senza leggero maschile in gara a questa seconda tappa di Coppa del Mondo.
under starters' orders up at the start line, 2,000 meters away from us, down at the finish, and they begin the contest now with Germany 2 in lane 1, Hungary in lane 2, Italy in lane 3. They're underway, and it's a quick start by all three crews. Ed eccoci qua, ci siamo davvero, è partita la battaglia e si inizia a sognare in grande con la scia d'oro tracciata da Nils Torre, che è andato a laurearsi campione vincitore del singolo pesi leggeri. Ora le immagini sono tutte per l'Italia, con Francesco Bardelli e Stefano Pinsone, classe 2003, un'accoppiata giovanissima, devono ancora compiere 20 anni, sono due talenti torinesi, l'hanno dimostrato durante la stagione nazionale, lo scorso anno medaglia d'argento al campionato del mondo. Varese gli porta bene perché proprio su questo campo di regata riuscirono a conquistare quell'argento memorabile, ed ora davanti alla Germania cercano di imporre le regole del gioco. Partire forte significa poter controllare, la Germania all'esterno non vuole lasciare spazio agli azzurri, ma gli azzurri sono lì, si avvicinano ai primi 500 metri con l'obiettivo di passare in testa. So Italy, the early leaders here with 400 meters gone now. Just not far behind from them is Germany 2 in lane 1. Hungary a little bit further back, about 10 meters back from Italy. So Italy still holding on to that first place as they go through the 500 meter mark. Their split times here, 1:39.97 for the Italians, Germany 2, 1:40.3, Hungary 1:42.17, so just over 2 seconds from first to third. 600 meters, let's get over to Robert Hahn-Jones. Yes, the three pairs rapidly making their way down towards us at the halfway mark. Now, I know what you're thinking. If there's only 3 crews in the entire event, why is one of them called Germany 2? Well, the fact of the matter is there were 2 German entries, but Germany 1 pulled out, and by convention, the remaining crew does not then drop the number attached to its name. So that is the reason, ladies and gentlemen. But it's Italy that has led the race virtually from the outset. Bardelli and Pinsone, the youngsters who won the silver in the under-23 World Championships last year on this very lake. And I suspect that win or lose today, they're heading to try and go one better at this year's under-23s in Bulgaria in a few weeks' time. And who knows, they might even have a crack at the world title in Belgrade a few weeks after that. But first there's this matter of the final here in Varese to get out of the way, and it's still the Italians who lead by a narrow margin, but no, even as I'm describing the scene, Robertson and von Bülow for Germany come up alongside them at the halfway mark. Molto veloce la partenza dei nostri azzurri, Bardelli, Pinsone, vice campioni del mondo Under 23 lo scorso anno nella specialità, una specialità che l'Italia conosce molto bene, ma molto insidiosa la formazione della Germania, lì all'acqua 1, Robertson, von Bülow, che con qualche colpo in meno al minuto riescono a mantenere una velocità uguale e in qualche palata maggiore di quella dell'equipaggio azzurro che hanno affiancato. Adesso cercano di rispondere i nostri ragazzi, Francesco e Stefano rispondono per non far rientrare l'equipaggio tedesco. Un po' più staccato il duo ungherese, vice campione del mondo lo scorso anno, dietro proprio ad altri 2 azzurri, Alessandro Durante e Giovanni Ficarra, ai mondiali di categoria. Continuano a insistere Francesco Bardelli, Stefano Pinsone, ottima la sintonia tra di loro, molto alta sempre la frequenza, mediamente 3 o 4 colpi al minuto più dell'equipaggio tedesco, ma finché riescono a mantenere la prua avanti questo va bene. Well, that was a brave effort by the Germans, but the Italian pair have fought them off. First they slapped on the work, then they wound up the rate, and they have increased the margin ahead of the chasing Germans stroke by stroke. But what about Hungary, the world silver medalist last year, and there they are languishing back in third. Yes, they packed the rate up. They've taken it up to 41 now, but that's not being translated into boat speed, or is it? Niamh, over to you. I think it is actually
actually, they've been rating quite high all the way down here. They've been having to work very hard to try and stay in touch with Germany 2 in second place, and the Italians, of course, in first place. The Italians still going for it here at 40 strokes per minute, keeping that boat speed up nice and high. They're just passing me here at 1,500 meters. They look like they are in control. Let's just see if they up the rate too soon. They're now got up to 41 now, but it is going, the boat speed is going with them as well. Then over on the far side, pulling back a little bit now, it is Germany 2. They're over the far side in lane 1, and Hungary then still in that third position, but they have increased their rate as well, and it is actually this time it is improving their speed. So let's see if they can work a little bit harder to try and catch Germany 2. It is interesting, they raced in the preliminary race yesterday. The Italians were fastest, the Hungarians were second in that, so you'd wonder were the Germans holding back a little bit. But as I say that, the Hungarians are really going for it now. They've up to 42, 43. Their boat speed has massively increased here, and it looks like they're going for that second place, but I'm not sure there'll be any beating the Italians here closest to us in lane 3, Rob. Looks like we could be in for another Italian gold medal, doesn't it, with this lightweight men's pair going so well, Bardelli and Pensoni. Can the Hungarians, though, overhaul the Germans? Ed ora la festa che ancora una volta conquista il cuore. In questi ultimi 250 metri alla Schirana di Varese la vera apoteosi per l'Italia, ma per la Reale Canottieri Cerea, che costruisce in casa una formazione che si impone davanti al resto del mondo, ed è così che l'Italia la porta a casa con tanto di cappello Silver Skiff. Alla vittoria gli azzurri, Francesco Bardelli, Stefano Pinsone conquistano la seconda tappa di Coppa del Mondo davanti all'Ungheria e alla Germania. Well, there you go then. It's gold to Italy, and Hungary have come through to take the silver medal ahead of Germany with bronze. Italy gold, Hungary silver, Germany 2 bronze. The victory ceremony for the lightweight men's single sculls. Cerimonia di premiazione, singolo pesi leggeri maschile. The medals will be presented by Le medaglie saranno presentate da Executive Committee Member il membro del comitato esecutivo Patrick Rombo, accompanied by accompagnato da Organizing Committee President and Mayor of Varese, il presidente del comitato organizzatore e sindaco di Varese, Davide Galimberti. winner of the bronze medal representing France, Vincitore della medaglia di bronzo, in rappresentanza della Francia, Baptiste Savette. Winner of the silver medal representing Switzerland,
Vincitore della medaglia d'argento, in rappresentanza della Svizzera, Andrei Struzzina. Winner of the gold medal representing Italy, vincitore della medaglia d'oro, in rappresentanza dell'Italia, Nils Torre! Ladies and gentlemen, let's hear it for our medalists. Signore e signori, applaudiamo forte i nostri medagliati. So our last final of day 2 at this World Rowing Cup 2 is the lightweight men's quadruple sculls. Ed ora l'ultima regata di questa giornata, il 4 di coppia, pesi leggeri maschile. In lane 1, Italy. Partendo dal capovoga Matteo Tonelli con Nicolò De Miliani della Canottieri Varese, Luca Borgonovo e Giovanni Borgonovo della Canottieri Gavirate. In lane 2, Germany, Fabio Kress, Simon Kleuter, Arno Gauss and Joachim Agner. In lane 3, the Netherlands, Brian Paul, Niels van Vliet, Maxime den Bogert and Max Gompel. Anche in questo caso una lotta a tre. Tre equipaggi a contendersi le medaglie nel 4 di coppia pesi leggeri maschile. Italia, Germania, Olanda.
under starters' orders. 2,000 meters lies between them and a gold medal. This lightweight men's quadruple sculls is underway with Italy in lane 1, Germany lane 2, and the Netherlands in lane 3. Ed ecco il grande spettacolo, la prima imbarcazione lunga di questa Coppa del Mondo, il 4 di coppia, sempre leggiadro, bello da seguire, con ancora il gesto assoluto dei nostri canottieri, con Italia, Germania e Olanda a contendersi questa medaglia pesante nel 4 leggero, con l'Italia che sicuramente va tenuta sott'occhio perché 3/4 di questa imbarcazione appunto respira con atleti del lago di Varese. Germania e Olanda dall'altra parte del percorso stanno viaggiando tutti a 42 colpi al minuto. Voglio subito annunciarvi che in gran controllo al comando con mezza imbarcazione c'è l'Italia, quindi i nostri azzurri stanno dominando la scena davanti a Germania e Olanda per la seconda e terza piazza in una vera apoteosi. 41 colpi al minuto, stanno frullando benissimo i nostri azzurri, conoscono alla grande il campo di regata ed ecco qui che impostano una strategia all'assalto perché loro vogliono conquistare la medaglia del metallo più prezioso davanti a Olanda e Germania. Italy stroking a little bit faster at 42, ahead of Germany at 40. Netherlands just settling down now to 39, but it's Italy who just lead by about 9 meters ahead of Germany in second. Netherlands a further meter behind in third, but this lead could change a few times over the course of this race. Now through 650, 700 meters. Let's go straight over to Robert Trahan-Jones, and Rossano, I'm sure, will be extremely interested in the outcome of this race too. It's a fantastic performance so far from the Italians, isn't it? They won the Under-23 World Championship on this lake last year. They know the water well, they know the conditions well, and significantly they won yesterday's preliminary race, and they've gone off the block so hard, and they have not dropped their rate below 40 strokes a minute this entire race so far. They're still at 40. Okay, the Germans occasionally go up to that rate, but are not matching it with the Italians' boat speed. So it's Italy by a whisker ahead of Germany, with the Netherlands hanging on in third. La formazione più giovane in gara in questo momento è quella azzurra, ma ciò non gli impedisce di partire veramente alla grande. Abbiamo 4 atleti che hanno conquistato tutti la medaglia d'oro ai campionati del mondo Under 23 l'anno scorso. Giovanni Borgonovo nel doppio, Luca Borgonovo, Matteo Tonelli e Nicolò da Milani nel 4 di coppia. Conoscono quindi molto bene questo campo di regata, non hanno problemi a imporre il loro ritmo. Devo dire molto bella l'azione, molto fluida, tutte e 8 le pale che lavorano all'unisono, molto efficace, quindi passano con un bel vantaggio in questo momento rispetto alla Germania seconda e l'Olanda terza. Germania che lo scorso anno ai mondiali assoluti è arrivata terza, nel mondiale vinto da un altro equipaggio azzurro, quindi comunque un avversario di tutto rispetto, ma i nostri giovani atleti stanno imponendo la loro azione. Italy still at 40 strokes a minute. I wonder if they're going to go over the whole course at that rate. I've seen it done before. It's not for the faint-hearted, but it's certainly working in their favour, maintaining almost one clear boat length advantage ahead of Germany. We know the Germans are no slouches, bronze medalist at last year's World Championships, but against the might of their younger Italian opposition, unable to match that sort of boat speed. The Netherlands, all credit to them, they've got 3 athletes on board making their international debut here in Varese, so it's good to see them keeping up with this impressive speed being generated by the Italians. Italy lead Germany and the Netherlands, Neve. Outside my window now as they just come up to the 1500 meter mark. You were wondering, would Italy settle that rate? Absolutely not. We're seeing it across the day, the last few races in particular, where Italy have done really well, and they have just gone up to that 40 strokes per minute and they've kept it there. So let's see if they can keep that momentum that they've built up now throughout that race. And as I say that, they've gone up to that 41 now, and the speed is just going up with them. This is incredible stuff out of
the Italians. Germany now trying to come back as well. They've gone up to that 40 strokes per minute as well. Their speed is going up, but it is the Italians who are just moving that little bit faster than them. We're also seeing Netherlands respond now. They're gone over the 40 here as well. Their boat speed has gone up. Yesterday in the preliminary race, it was the Germans who were the slowest out of the three. So it's interesting to see how well they're doing now today, but we often know that they do reserve a lot in those preliminary races. So at the moment, it is still Italy from Germany and Netherlands, Rob. Yes, a lot of excitement up here, Niamh. I can assure you, a lot of Italians in the vicinity, and it's just wonderful when an Italian crew does well, and they've been doing well this afternoon, haven't they? They lead the way ahead of Germany in second and the Netherlands in third. Quando vuoi vincere e vuoi vincere in casa, tutto si colora in modo diverso ed è così che si scrive la storia alla Schiranna di Varese. Protagonisti sul loro lago, protagonisti in casa, Nicolò De Emiliani, Matteo Tonelli, Luca Borgonovo e Giovanni Borgonovo vanno a conquistare la seconda tappa di Coppa del Mondo davanti alla Germania, terzo posto per l'Olanda. Italy come through the line. They salute their victory. A wonderful performance right from the word go. They take the gold medal ahead of Germany in second place with the silver, and the Netherlands take the bronze. The victory ceremony for the lightweight men's pair. Signore e signori, cerimonia di premiazione, due senza pesi leggeri maschile. The medals will be presented by Le medaglie saranno presentate da Executive Director, World Rowing, il direttore esecutivo di World Rowing, Vincent Gaillard, accompanied by accompagnato da a member of the Chamber of Commerce of Varese, in rappresentanza della Camera di Commercio di Varese, Giuseppe Mauro Vitiello. winners of the bronze medal, Vincitori della medaglia di bronzo. Germany. Germany represented by Germania, rappresentata da Zeno Robertson, Max von Bülow, winners of the silver medal, vincitori della medaglia d'argento. Hungary. Hungary represented by Ungheria, rappresentata da Szabo Benche, Furko Kalman, winners of the gold medal, vincitori della medaglia d'oro. Italy. Italy represented by Italia, rappresentata da Francesco Bardelli,
Stefano Pinzone. Let's hear it for our medalists. Fatevi sentire per i nostri vincitori. The victory ceremony for the lightweight men's quadruple sculls. Signore e signori, cerimonia di premiazione del 4 di coppia pesi leggeri maschile. The medals will be presented by Le medaglie saranno presentate da Executive Committee Member il membro del comitato esecutivo, Frida Svensson, accompanied by accompagnata da President Canottieri Varese, il presidente della Canottieri Varese, Mauro Morello.
Winners of the silver medal. Vincitori della medaglia d'argento. Germany! Germany, represented by Germania, rappresentata da Fabio Kress, Simon Kleuter, Arno Gauss, Joachim Agner, winners of the gold medal. vincitori della medaglia d'oro. Italy! Italy, represented by Italia, rappresentata da Matteo Tonelli, Giovanni Borgonovo, Nicolò Demiliani, Luca Borgonovo. Let's hear it for our medalists. Signore e signori, applaudiamo i nostri medagliati.
So that's it for day 2 of World Rowing Cup 2. Thank you so much for joining us wherever around the world you may be. It is wonderful to be here in Varese. It's wonderful to be here when the Italians do as well as they have today. What a shame we don't have the anthems, because that Italian anthem is always so joyful. But also a huge thanks to all the officials here, our safety crews and medical crews out on the water, all the volunteers without whom we could not stage such a magnificent event as this. Also, thanks to our fellow commentators, Neve Hayes, Rossano Galtarossa, and Robert Trahan-Jones. My huge thanks to my colleague up here in the tower, Luca Brogini, as well. We will be back tomorrow from 8:25 local time here in Italy with the start of the B finals, and then we'll move on to the A finals from 10:05 tomorrow morning. So in the meantime, thanks very much for watching. Don't forget, you'll be able to watch it on stream and on your television sets as well tomorrow. We hope to see you then. First, let me start with a big thanks to Rob Curling. You've been simply wonderful as per every time. So thank you very much for being with us. Grazie mille. Grazie di cuore anche a tutto il pubblico italiano qui presente alla Schiranna o collegato da casa. È stata una giornata memorabile, una giornata che ci ha regalato un sacco di emozioni. Grazie in chiusura alle favolose maglie blu, i volontari di questo comitato organizzatore che sono la vera anima del successo di una Coppa del Mondo straordinaria, elogiata anche dal presidente di World Rowing durante la recente conferenza stampa. Grazie a tutti voi per essere stati con noi. Appuntamento domattina a partire dalle 8:25 con la ripresa delle nostre regate. A tutti voi una buona serata alla Schiranna di Varese, nella città giardino. Siete nel posto più bello del mondo, gustatevelo, godetevelo e soprattutto recuperate le energie, perché da domani un'altra grande giornata ci aspetta. Buona serata a tutti, arrivederci.